ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਨ ਕਾਰਡਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। Both friends and foes send their agents across borders to hunt down and harass critics, even here on U.S. soil. We've seen disturbing allegations against an Indian government official for involvement in planning to assassinate a U.S. citizen in New York who was critical of the Indian government. This follows allegations of India's involvement in the killing of a Canadian Sikh leader earlier this year. The Modi government had labeled both critics as terrorists. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Transnational repression occurs when authoritarian governments go beyond their borders to harass and intimidate their citizens, those who defend human rights abroad, or anyone they consider to be a threat to their regimes. Governments who have gotten away with silencing dissident inside their own country are now trying to stifle free speech around the world, including the United States. Just last week, the Department of Justice, as Chairman referred to, unsealed an indictment alleging an Indian government official engaged in a plot to assassinate a U.S. citizen in New York City. It should surprise no one that China is leading the world in using transnational repression to quash any sign of dissent. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ ਐਬਰਾਮੋਵਿਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। Finally, Congress should urge the executive branch to continue to raise transnational repression as a priority issue with our partners and allies. The United States must not hesitate to raise this issue directly at the highest levels with those countries perpetrating transnational repression, even when those perpetrators are close partners such as Saudi Arabia and India. Transnational repression is a violation of rights and sovereignty and breaks the bond of trust that must exist for deep cooperation between nations. Whether a government engages in transnational repression should be a significant factor, determining the nature of bilateral relations and the closeness of any partnership. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Thank you, Mr. Chair, and that's a good segue into my line of questioning. It's one thing to deal with this behavior when it comes from a nation that we would sort of put into the adversary camp, China, Iran, others. But Mr. Abramowitz mentioned in particular nations like India, with which we have a strong relationship, or Saudi Arabia, one a democracy, one a monarchy. And I want to just focus on how do we deal with this when it is a nation that we're in partnership with. And I want to use India as an example. I'd like to introduce into the record an article from the Wall Street Journal, December 2, foiled plot to kill U.S. Sikh is linked to murder of a Canadian activist. Without objection, be included in the record. And I want to read the first two paragraphs of the letter. I think members of the panel understand this, but I just want to make sure the public does. Hours after a Sikh community leader was assassinated by two masked men in the parking lot of his temple in Canada, a senior Indian security officer sent a drug trafficker he knew a video of the blood-covered victim slumped over in his truck. An hour later, he followed that up with the New York address of another Sikh activist he wanted killed. The trafficker got right on it, according to U.S. prosecutors. He passed on the video and other messages to a purported hitman who had already accepted a $15,000 advance payment for the contract killing on U.S. soil and suggested there could be more such work. Quote, "We have so many targets."
he told the hired gun, who he didn't know was really an undercover U.S. law enforcement officer. That's the case that has been recently brought in federal court in New York, connecting to the murder of the Sikh activist in the suburb of Toronto. And it is highly, highly disturbing, to say the least. And that quote, "we have so many targets," is something we need to pay very serious attention to. It's interesting to note that the Indian government's reaction to the prosecution in the United States has been somewhat different than to the claim that their intelligence officials, at least one official, was implicated in the murder in Toronto. When the Canadian government, Prime Minister Trudeau, raised the issue and laid out the evidentiary case, the Indian government responded in a very negative way and asked Ottawa to recall about 40 Canadian diplomats that were in India. When the news of this prosecution in the United States came out, the Indian government at least suggested they were somewhat concerned and potentially chastened by this story, and their comments have been a little bit more reasonable. But we often say we're the oldest democracy in the world and India is the largest democracy in the world. This is not the behavior of a respectable democracy. And I would like you to just use this as use the Indian example when we're dealing with a nation that we have such strong connections to. We have military connections, economic connections, connections of family. Our Indian American diaspora community in the United States is such an important part of who we are as a country. What are the strategies you suggest that we use in dealing with nations that we traditionally count as friends? ਮਾਈਕਲ ਐਬਰਾਮੋਵਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। Sorry about that. You know, what I can say on this, I honestly don't know more about these cases than is in the public record so far. This is all coming to light. It strikes me that one thing that's very important is to get more information about India's activities in democracies out there in the open. That strikes me as something that this body could obtain from sources within the U.S. government, I think, and to publicize as much as you can. So, be transparent about what's going on. I would say the only other thing that I would add is that if you look at Freedom in the World, which is our, canonical annual survey of political rights and civil liberties in the world, you see two broad trends. One is authoritarian countries kind of getting stronger, but you also see backsliding among established democracies. And clearly India is one of the cases that have been where there's been this kind of backsliding. So the kind of overseas activities that you are alluding to is also part of a backsliding, a democratic backsliding. ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਡਿਕਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਟਨੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ FBI ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਕੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ FBI ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਕੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਰਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੈਨ ਹੋਲਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ।